Dr. Minna Salvor ihren Computern en der Weltraumstation erhalb von Sol. Die Nacht war ruhig, aber plötzlich zeigten ihr Bildschirm etwas Seltsames. Seit 30 Jahren hat die Menschheit geschwiegen. Das war ein Vertrag mit anderen Weltraumvölkern. Primitivplaneten sollten still bleiben, damit sie keine Aufmerksamkeit bekämen und dort überhaupt war anders. Die Signale auf Minnas Bildschirm waren kein normales Weltraumrauschen. Es war ein Hilferuf. Ein Raumschiff der Hegemonie war in großer Gefahr. Ihr fortschrittliches Kundschafter steckten am Rand der Galaxie fest. Ihr Motor war kaputt. Und sie konnten nicht nach Hause fliegen und dort Minna stand langsam. Was passierte? Das Schiff gehört reptilienartigen Wesen. Die wir schlau waren als Menschen. Oder so dachten alle. Ihr Lebenserhaltungsdienst versagten eins nach dem anderen. Die Crew starb langsam im kalten Weltraum dort die Jungwissenschaftlerin start auf die Daten. Ihren zitterten leicht. Sie was genau, was die Situation bedeutet. 30 Jahre lang hat die Erde geschwiegen. Dieser Vertrag hat sie beschützt. An der Weltraumzivilisation wussten, dass Menschen existierten, aber sie behandelten sie wie Kinder. Zu primitiv für echten Kontakt. Jetzt hat Minna ihn unmöglich entschieden zu treffen. Sie konnte das Schweigen bewähren. Das Wort, die sicher halten, wie es immer gewesen war. Aber da draußen starben intelligent Wesen. Sie hatten Familien, Traum, Hoffnungen. Genuine und dort die Reptilien-Crew keinem zweifelt. Minna konnte technischen Bericht lesen. Ihr Sauerstoff wurde knapp. Die Heizung funktionierte nicht mehr. In wenigen Stunden würden sie all tot sein. Und nun Minna was daven. Sie, dacht in ihr Ausbildung. Al Protokoll sagten deshalb, niemals antworten. Niemals den ersten Schritt machen. Menschen sollten warten, bis Ende welche bereit für Kontakt waren. Das konnte noch 1000 Jahre dauern. Aber Minna dacht doch an ihre Menschlichkeit. Was macht Menschen besonders? War es nicht der Fähigkeit zu helfen, andere zu retten, auch wenn es gefährlich war? Sie schaut wieder auf die Bildschirm. Die Lebenszeichen wurden schwächer. Draußen vor dem Fenster sah sie die Lichter von Sol. Millionen von Menschen schliefen friedlich. Sie wussten nicht, dass heute die Geschichte der Menschheit sich ändern kann. Minna hielt das schicksalsweise Zivilisation in ihren Händen. Die Zeit lief ab. Jeden Moment kanntest du. Spät sein. Minna muss sich entscheiden. Sicherheit oder Mitgefühl, Regeln oder Leben. Das Schweigen bewähren oder den mit Haben zu sprechen. Minna atmete tief durch und traf ihre Entscheidung. Sie ignorierte all Regeln und begann zu tippen. Ihr Finger flogen über die Tastatur. Wenn sie ihn Nachricht an das sterbende Raumschiff sendet, ihr Herz klopft so laut, dass sie dacht. Die ganze Station kannte es heran. Bei ganz Nachtarbeit hat sie besessen. Sie übersetzt komplizierte technische Anleitungen in die universelle Mathematik-Sprache. Die Allweltraumwelke verstanden, aber Minna macht etwas Besonderes. Sie verwendet einfach menschliche Lösungen für komplexe Probleme. Wo die Reptilien-Crew hochentwickelt System erwartet, schlägt Minna vor, Kaputtteil mit simplen Methoden zu reparieren. Sie erklärt, wie man beschädigt Kabel mit improvisierten Materialien flicken konnte, wie man defekt Computer mit primitiven Tricks wieder zum Laufen BRACHT.EU auf dem Hegemonie-Schiff war Kommandowechsel wird. Die stillen Wesen vom Planeten Erd schickten Reparaturen Weisungen, die Welig verricht erscheinen, die Saurier hatten Technologie. Die 1000 Jahre fortschrittlicher war als auf der Erde. Wie konnten primitive Menschen ihnen helfen, aber sie waren verzweifelt. Der Sauerstoff ging sie nicht,
Dexter befahl seiner Crew, den seltsamen Anweisungen zu folgen, was hatten sie zu verlieren, zu ihrer großen Überraschung funktionierte es. Minners Einfädelungen reparierten ihr komplizierten System, ein kleines Stück Metall, auf ihn bestimmt Art gebigen, repariert ihren Hauptcomputer. Einfach chemische Reaktionen, die Menschen seit Jahrhunderten kannten, stabilisierten ihr Lebenserhalten. Die Reptilien-Crew konnte es nicht glauben. Dies Menschen dachten völlig anders. Wo solche komplizierte Sungen suchten, fanden Menschen einfach es war, als würden sie Technologie auf eine Art verstehen, die niemand sonst beherrscht. Dexter start auf sein reparierten System. In der Galaxie galten Menschen als primitiv. De jung und dumm für echten Kontakt. Aber dies Männer hat gerad sein Leben gerettet mit Methoden, die sein besten Ingenieur nahe bedeckt hätten. Das Schiff flog langsam zum nächsten Hegemony-Stützpunkt. Aber Dexter dacht die ganze Zeit nach. Dies Menschen waren etwas. Bessen dies. Ihre Sungen waren elegant und simpel. Völlig unerwartet, aber genial. Als Commander musste einen Bericht schreiben. Die Hegemonie erwartet, dass aber den und voll schwieg. Menschen sollten nicht wissen, dass andere Völker existierten. Das war das GSETZ. Aber Dexter traf ihn schwer entschieden. Word die Wahrheit sagen. Dies Männer und ihr Volk verdienten Respekt. Sie hatten sein Leben gerettet, obwohl sie nichts davon hatten. Das war echt wie wusst, dass dies Entscheidung als werden wird. Sein Karriere kann vorbei sein. Die ganz galaktische Politik kann ins Chaos stürzen. Aber manchmal war das richtig wichtiger als das sicher. Dexter begann seinen Bericht zu schreiben. Die Galaxie wurde erfahren, was Menschen wirklich konnten. Der riesige Rat der galaktischen Hegemonie versammelte sich in ihrem Hauptquartier. Notfallsitzungen waren selten, aber Dexters Bericht hat als verwendet. Die mächtigsten Wesen der Galaxie sahen am einen kreisförmigen Tisch, gesichter ernst und besorgt. Admiral Kethler schlug mit seiner gepanzerten Faust auf den Tisch. Sein Art war kriegerisch und stolz. Die Menschen haben ein sehr heiligen Gesetz gebrochen, brüllte. 30 Jahre schweigen sollten sie beschützen. Jetzt haben sie diesen Schutz verrückt. Die anderen Ratsmitglieder murmelten justament. Das galaktische Konkordat war klar. Primitive Völker dürfen keinen Kontakt aufnehmen. Das war zum Schutz aller da. Junge Zivilisation konnten gefährlich sein, wenn sie zu früh entdeckt wurden. Dies primitiven Erdling müssen sofort unter Kontrolle gebracht werden, fuhr Keffer fort, bevor sie noch mehr Chaos anrichten. Wir müssen sie erobern und die Technologie kontrollieren. Aber Counselor Vexeni dacht anders. Sie war alt und weiss. Hat schon viel Welten sich entwickeln sehen. Wartet, sagt sie ruhig. Hat ihr Dexters Bericht richtig gelesen? Dies Menschen haben unser fortschrittlich Schiff repariert. Mit primitiven Methoden. Die Versammlung wird still. Das war tatsächlich seltsam. Wir konnten rückständig Wesen etwas reparieren, was ihr besten Ingenieur nicht hinbekommen hatten. Vexeni stand auf und aktiviert ein Hologramm an sich. Sie sieht die Reparaturmethoden, die Minna verwendet hat. Seht euch das an, elegant, simpel, genial. Dies Menschen denken anders als wir all. Admiral Keffer schnaut wörtlich. Glück, purer Zufall. Dies Affen können unmöglich schlau sein als wir. Aber das wären sie, antwortet Vexeni sanft. Sie haben ein Problem, in Stunden gelöst. An dem ein sehr Wissenschaftler gearbeitet hätten. Vielleicht sollten wir nicht über Eroberung nachdenken. Vielleicht sollten wir über Partnerschaft sprechen. Die Idee war schockierend. Formeller Kontakt mit einer Spezies.
Die noch tausend Jahre isoliert bleiben sollt, das war gegen all Traditionen, gegen all Gesetz, und die Ratsmitglieder begannen zu diskutieren. Einige unterstützten Käfer. Menschen waren gefährlich und unberechenbar. Sie mussten kontrolliert werden, und fanden wechselndes Idee interessant. Was, wenn Menschen wirklich etwas Besseres wären, die Debatte dauert Stunden, drohen Worten, Billionen von Wesen in der ganzen Galaxie auf ihn entschieden. Sollte die Erde zerstört werden, beraubt oder eingeladen, den Sternen beizutreten, wechseln sie mehr Daten. Menschen lassen Probleme aufwarten, die niemand sonst bedacht hat. Sie waren kreativ, innovativ, unvorhersagbar. Eigenschaften, die Galaxie vielleicht braucht. Wir stehen in einem Wendepunkt, sagt sie schließlich. Wir können aus Angst handeln und ein ganzes Volk zerstören. Oder wir können mutig sein und etwas Neues versuchen. Die Spannung im Raum war greifbar. Eine Entscheidung muss getroffen werden. Das Schicksal der Menschheit hing in einem seidenen Faden, dort man das als einfach Nachricht hat etwas Unglaubliches ausgelöst. Überall auf der Erde begannen automatisch Beobachtungsgeiste zu piepen und zu blinken. Computer. In geheimen Regierungsgebäuden registrierten die außerirdische Kommunikation. In wenigen Stunden wussten all großen Länder Bescheid. Ein einsamer Wissenschaftler aus Südkorea hat den ersten Kontakt hergestellt. Die Welt stand Kopf. Präsident Ko erhielt den Anruf 3 Uhr morgens. Konnte ich sonst nicht glauben. Was meinen Sie mit außerirdischem Kontakt? Fragte seinen Sicherheitsberater. Aber die Beweise waren eindeutig. Mina hat mit Aliens gesprochen. Innerhalb von Stunden von die Notfallsitzung der globalen Verteidigungsrat statt. Staatschefs aus aller Welt erschienen per Videoverbindung. All hatten dieselbe Frage. Was am Teufel war passiert? Mina stand nervs im Hauptsaal der koreanischen Weltraumagentur. Neben ihr stand Director Jinwoo, der versucht, sie zu beruhigen. Du hast das richtig getan, flüsterte. Aber Mina fühlt sich, als hätte sie die ganze Welt in Gefahr gebracht. Die Weltvier begannen zu sprechen, und Mina war gerischt. Sie hat Panik erwartet. Angst, vielleicht sogar Vorwurf. Stattdessen waren die Menschen wütend lieber nicht auf sie. Warten Sie mal, sagt der amerikanische Präsident. Sie sagen, dies Aliens wussten schon seit 30 Jahren von uns, und sie haben uns nichts gesagt. Die deutsche Kanzlerin nicht Testament, das ist unerhört. Wir gab ihnen das Recht, aber zu entscheiden, Minna erklärt das Galaktische Konkordat, weil andere Völker entschieden hatten, dass Menschen zu primitiv für Kontakt waren, dass sie wie Kinder behandelt werden sollten, die beschützt werden mussten. Die Reaktion war explosiv. Statt Denkbarkeit zeigten die Menschen Emperung. Primitiv, rief der französische Präsident. Wir haben das Internet erfunden. Wir sind zum Mond geflogen. Wo sind Sie, uns primitiv zu nennen? Jinwoo lächelt stolz. Das war typisch menschlich. Andere Spezies hätten sich vielleicht geirrt gefühlt, von fortschrittlichen Aliens bemerkt zu werden. Menschen fragten stattdessen, warum hatte ihr uns nicht gefragt? Männer sieht die technischen Details ihrer Rettungsmission, weil sie das Reptilienraumschiff repariert hat. Die Weltvier hörten aufmerksam zu, und ihr Stolz wuchs. Moment, sagt die japanische Premierministerin. Sie konnten ihr eigenes Schiff nicht reparieren, aber unser Wissenschaftler schon, und wir sollen primitiv sein. Die chinesische Präsidentin lacht bitter. Es scheint, als hätten dies fortschrittlichen Aliens etwas von uns zu lernen. Director Jinwoo trat vor. Meine Damen und Herren, wir stehen in einem historischen Punkt. Die Frage ist nicht, ob wir bereit für den Weltraum sind. Die Frage ist,
ob der Weltraum bereit für ist. Die Versammlung wird still. Dies Perspektive war völlig neu, andere. Welche fragten immer, ob sie würdig wären, Kontakt aufzunehmen. Menschen fragten, warum sie so lang warten muss min dash, realisiert etwas Wichtiges. Die menschliche Reaktion war einzigartig in der Galaxie. Neugier Furcht, Empörung unterworfen. Die Aliens hatten etwas Entscheidendes übersehen. Menschen ließen sich nicht gern ignorieren. Die Hegemonie beschloss, die Menschen zu testen, aber sie wollten es nicht offensichtlich machen. Stattdessen nannten sie es kulturellen Austausch. Die Alienbotschafter kamen mit freundlichen Gesichtern zur Erde und brachten interessante Problem mit, die sie gern mit der Menschheit teilen wolt in min dash a ungen durchschauten den Plan sofort. Dies waren kein harmlosen Rätsel, es waren Problem, an denen galaktischen Ingenieur Jahrhundertelang gearbeitet hatten und Erfolg. Terraforming-Projekt, die vergeschlichen waren. Logistik-Puzzles, die unmöglich schienen. Physik-Paradox, die ganz Forschungsinstitute zum Aufgeben gebracht hatten. Sie wollen beweisen, dass wir so dumm sind, flüstert Jinwu Minazu, wenn die Alien-Delegation ihr erst Aufgabe stellt. Es war ein gescheitertes Terraforming-Projekt auf einem toten Planeten. Tausend der besten Wissenschaftler der Galaxie hatten HFY-Geschichte in Data über die menschliche Reaktion berichtet. Statt eingeschüchtert zu sein, wurden die Menschen neugierig. Teams aus aller Welt meldeten sich freiwillig. Ingenieur, Wissenschaftler, sogar Schulkinder wollten mitmachen. Das erste Team lässt das Terraforming-Problem in zwei Wochen. Sie verwendeten in Kombination aus alterirdischer Landwirtschaft und moderner Biotechnologie. Die Aliens standen mit offenen Munden da. Wie war das möglich? Das zweite Problem war komplizierter. Ein mathematisches Paradox, das seit 1000 Jahren angelöst war. Die Hegemonie dacht, das würde die Menschen sicher stumpen. Sie hatten nicht mit Sujin gerechnet. Die 12 Jahre alte Schülerin aus Bissen schaut sich das Problem an und kichert. Das ist wie ein Videospielrätsel, sagt sie zu ihrer Mutter. Sie lässt es Rend eine Live-Übertragung. Rend Millionen von Menschen und Aliens schauten dort Sujin erklärt ihr Lösung so einfach, dass sogar Grundschüler sie verstanden. Die galaktischen Beobachter waren schockiert. Ein Kind hat etwas geschafft, was ihr brillantessen KCPF nicht in dort aber das Best kam noch. Die Aliens brachten ein kaputtes Hegemonie-Transportschiff zur Erde. Es war so fortschrittlich, dass niemand es verstehen sollte. Ihr eigenen Techniker hatten HFY-Geschichte in dort Heinwu. Ein einfacher Mechaniker aus Seoul lacht, als das Schiff sah. Das ist nur ein kompliziertes Auto, sagte zu seinem Team. Sie arbeiteten 3 Tage lang mit Werkzeugen aus dem Schrottplatz. Hammer, Draht, Ultimate die Aliens dachten. Die Menschen würden aufgeben. Stattdessen sangen Heinwus Teamarbeitslieder und trank Kaffee. Sie behandelten das unmögliche Problem wie einen normalen Arbeitstag. Als das Schiff wieder flog, war die gesamtgalaktische Delegation sprachlos. Dies Menschen verwendeten Prinzipien, die sie nie in Betracht gezogen hatten. Einfach, praktische Lösungen für komplexe Problem. Wie macht ihr das? Fragt ein Alienwissenschaftler Männer. Sie lächelt. Wir denken nicht daran, warum etwas unmöglich ist. Wir fragen uns, wie wir es möglich machen können. Die Tests sollten beweisen, dass Menschen nicht bereit wären. Stattdessen bewiesen sie das Gegenteil. Menschen lassen Problem auf völlig neue Weise. Sie dachten außerhalb aller bekannten Regeln.
die Galaxie begann zu verstehen. Dies Menschen waren etwas völlig Besonderes. Counselor Vexeni konnt nicht schlafen. Die menschlichen Lösungen gingen ihr nicht aus dem Kopf. Why konnten primitive Wesen so brillant sein, sie beschloss, tief in die Archive der Hegemonie zu schauen. Vielleicht von sie dort antworten. Die Datenschwilb waren riesig und alt. Heiligeten Informationen aus den Tausenden von Jahren galaktischer Geschichte. Vexeni sucht nach den gröbten technologischen Durchbrüchen der Vergangenheit. Erfindungen. Die ganze Zivilisation verandert hatten dort was sie fand. Während Eels, der Hyperromantrieb, der interstellar Reisen ermöglicht, erfunden vor 8000 Jahren. Die Lösung war elegant und simpel. Genau wie die menschlichen Reparaturen. Die Terraforming-Technologie, die Todplaneten zum Leben erweckt, entwickelt vor 5000 Jahren. Wieder diese mathematische Eleganz. Vexeni untersucht Dutzend von Durchbrüchen. All hatten gemeinsam Merkmal. Praktisch Einfachheit. Unerwartet Ansatz. Lösungen. Die Komplexproblem durch grundlegende Prinzipien beurteilten. Genau. Why die Menschen ismacht und dort eben das waren möglich. Diese Findungen waren verschieden Welken zugeschrieben worden. Den Centaurianern, den Vega-Kolonisten, den Andromedanern. Nicht einem einzigen Volk. Vexeni grub tiefer. Sie fand alte Bericht. Vergesehen Dokumente. Überall diese Geschichte. Fremdwesen waren erschienen, hatten geholfen, und waren dann verschwunden. Sie nannten sich nur die Architekten. Niemand wusste, wo sie kämen. Sie lehrten. Lesson Problem, und verschwunden wieder. Kein Volk hat sie richtig zu Gesicht bekommen. Sie arbeiteten im Hintergrund, hinterließen nur ihr brillanten Lösungen. Vor 3000 Jahren hörten die Architekten Besuch auf. Einfach so. Die Galaxie entwickelt sich weiter, eben langsamer. Und die geheimnisvollen Lehrer dauerten Durchbruch. Länger. Vexeni zittert, als sie die Wahrheit erkennt. Die Architekten waren Menschen gewesen. Menschen von der Erde, die in der Galaxie gereist waren und andere Völker unterrichtet hatten. Sie sucht nach Aufzeichnungen über das Verschwinden der Architekten, schließlich von sie verschlosselt Nachrichten den tiefsten Archiven. Es war ihr Abschiedsbotschaft. Wir haben einen Fehler gemacht, stand dort. Wir wollten helfen, aber wir haben abhängig gemacht. Bei welcher Worten offen sonnen, statt eigen zu finden. Wir sehen en Zirk. Damit all lernen können, selbst zu denken. Bei Architekten hatten sich selbst verbannt. Sie waren zu ihrer Heimatwelt zurückgekehrt und hatten sich zum Schweigen verpflichtet. Das Galaktische Konkordat war nie dazu da gewesen. Primitive Menschen zu schützen. Es sollte die Galaxie vor ihrer eigenen Abhängigkeit beschützen. Vexeni lief kalt den Rücken herunter. Minas Signal war kein erster Kontakt gewesen, es war ein Rückkehr. Die Meister kämen nach Haus dort sie dacht und suchen, das Wilfdreich Medken, das 1000 Jahr alte Problem lässt, en Haienwu, der mit Schrottraumschiff repariert, en Mina. Die ein Leben rettet und dabei die Geschichte verandert. Dies Menschen waren nicht primitiv, sie waren die ursprünglichen Lehrer der Galaxie. Ihr Vorfahren hatten interstellar Zivilisation aufgebaut. Kein Wunder, dass ihre Lösungen so brillant waren. Die Galaxie hat vergessen. Wo die Menschen wirklich waren, aber jetzt erinnerten, sie sich all daran. Die stillen Lehrer waren zurück. Vexeni von noch mehr in den alten Archiven. Da waren verschlosselt Datien, die seit Jahrtausenden als Bescheid galten. Niemand hat sich die Mühe gemacht, sie zu reparieren. Sie schienen nur zufällige digitale Mal zu sein, aber Vexeni hat einen Verdacht. Dies beschädigten Datien waren zur gleichen Zeit entstanden,
als die Architekten verschwunden waren, was, wenn sie ihn letzt Botschaft hinterlassen hatten, die Hegemonie schickt die Datien zur Erde, wenn jemand sie entschlüsseln konnt, dann die Menschen, daher, in Jungsprachwissenschaftlerin ausbissen, bekam den Auftrag, sie war Experten für Muster und Codes, daher start walkenlen auf die merkwürdigen Daten, ich sah aus wie Chaos. Aber sie spürt Instruktor dahinter, eins nachts, wenn sie traditionell koreanische Gedicht las, fiel ihr etwas auf, die Verschlüsselung folgt potischen Mustern. Sie kombinierte die Rhythmen alter koreanischer Poesie mit mathematischen Sequenzen, plötzlich begannen die Daten Sinn zu ergeben, daher konnte ich kaum glauben. Die Architekten hatten Kunstformen mit Wissenschaft vermischt, als die Entschlüsselung fertig war, stockte daher der Atem, es war ihnen Nachricht, die letzte Botschaft der Architekten an die Galaxie. Und sie war herzerreihend, wir haben einen schrecklichen Fehler gemacht, begann die Nachricht. Wir kämen als Lehrer, aber wir würden zu krocken, jedes Mal, wenn wir ein Problem lösen, hörten andere auf, selbst zu denken. Die Architekten erklärten, was passiert war. Am Anfang hatten sie nur helfen wollen. Ein Problem mit Energie, die Menschen zeigten ihnen nu Weg. In andere Spezies konnten nicht durch den Weltraum reisen, die Menschen entwickelten besser Motoren. Aber dann geschah etwas Schlimmes. Die Welke hörten auf, eigen, sangen zu sucken. Warum nachdenken, wenn die Architekten alles reparieren konnten? Ganz Zivilisation wurden passiv und abhängig. Wir haben als Innovatoren Konsumenten gemacht, stand in der Botschaft. Statt zu unterrichten, haben wir gelernt, daher las weiter, Tränen in den Augen. Die Architekten hatten erkannt, dass ihr Hilfe mehr schadet als nutzt. Sie trafen die schwierigsten Entscheidungen ihres Lebens, sich zu exusieren. Das Galaktische Konkordat war ihre Idee gewesen, nicht primitive Welten zu schützen, sondern der Galaxie Zeit zu geben. Zeit, wieder selbst zu denken. Zeit, unmenschlich Hilfe zu innovieren. Wir gehen nach Haus, die Nachricht. Wir werden schweigen, bis die Galaxie lernt, wieder allein zu stehen. Nur dann können wir zurückkehren, nicht als Retter, sondern als gleichwertige Partner. Daher sittet, Minos Signal war mehr als ein Hilferuf gewesen. Es war das Ende eines 3000 Jahre langen Exils. Die Menschen hatten gesehen, dass sie helfen konnten, ohne zu dominieren. Sie dachten und suchen, die ihr Wissen teilt statt zu verbergen. En Hien Wu, der anderen sein Tricks beibracht, an Männer, die Leben rettet und Gegenleistung zu erwarten. Die Galaxie hat wieder gelernt zu denken. Jetzt konnten die Menschen zurückkehren, nicht als Herrscher, sondern als Freund. Die vergessene Wahrheit war endlich in Fault. Die Gesamtgalaxie wartet auf ihn entschieden. In den Holländer Hegemonie herrscht angespannte Still. Zwei, völlig verschiedene Zukunftsvisionen standen sich gegenüber. Und nur in kontrolliert werden. Admiral Keffer hat sein Plan bereits ausgeübt. Sein militärische Fraktion sah die Menschen als perfekt worksuch. Dies Erdling sollen für unsere Arbeiten, erklärte seinen Unterstützern. Wir geben ihnen Schutz und Technologie. Dafür lassen sie unser Problem auf Kommando. Sein Idee war einfach. Menschen sollten zu einer kleinen Spezies werden, kontrolliert, überwacht. Aber nützlich, wie hochintelligent Haustier, die Tricks, auf Befehl ausführten. Keffer Trump von einer Galaxie, in der menschliche Innovation in Gehört. Aber Kanzler Wechseny hat ihn völlig an der Vision. Sie stand vor dem Rat und sprach leidenschaftlich. Wir haben 3000 Jahre in Stagnation verbracht,
und sehr bürokratiestig jeden Fortschritt. Es ist Zeit für Veränderung. Ihre Idee war revolutionär. Die Gesamtautoreiter. Struktur der Hegemonie sollte abgeschafft werden. Stattdessen wollte sie ihn war galaktisch-demokratisch schaffen. Welche werden zusammenarbeiten? Problem durch Kooperation lösen. Nicht durch Befehl von oben in Dortmund dash, offen sich plötzlich. Im Zentrum dieser gewaltigen Entscheidung wieder, die Jungwissenschaftlerin, die nur ein Leben hat retten wollen, war jetzt Humanities und Offizialbotschafterin. Beide Seiten wollten ihr unterstützen. Oft bereitet sich Director General auf Möglichkeiten vor. Teams aus Ingenieuren und Wissenschaftlern arbeiteten und Verteidigungsplanen. Falls die Hegemonie Krieg wollt, wird die Menschheit kämpfen, aber sie hoffen auf Frieden. Männer pendelt zwischen den Fraktionen hin und her. Käfer matcht. Ihr Wille kennt Angebot. Denken Sie an die Vorteile, sagte. Ihr Menschen würden in Luxus leben. Kein Sorgen mehr um Ressourcen oder Krankheiten. Sie mussten nur tun, was wir sagen. Aber Männer durchaus sein wird, Luxus Gefängnis. Blieben Gefängnis. Sie wollen uns zu Sklaven machen, antwortet sie ruhig. Nur weil unsere Ketten aus Gold sind, würden sie nicht weniger schwör. Wechseln ihr Pellierte en Männers Idealismus. Ihr Vorfahren waren Lehrer, kein Herriker. Sie nennen's helfen. In besser Galaxies schaffen, in der Stimm's Gott. Die Verhandlungen sorgen sich überwoken hin. Männer spürt das Gewicht der Verantwortung. Ihr Entschieden wird nicht nur über die Zukunft der Menschheit bestimmen, sondern über das Schicksal von Billionen Wesen in der ganzen Galaxie. Sehr oft diskutiert sie mit Jinwoo und anderen Foren. Was würden die Architekten tun? Fragt sie sich laut, und sehr Vorfahren haben sich durchgezogen, als sie sahen, dass ihr Hilfe schadet. Was ist jetzt richtig? Jinwoo lächelt. Die Architekten wollten, dass all lernen, selbst zu denken. Vielleicht ist es Zeit, ihnen dabei zu helfen. Männer nicht langsam, sie wusst, was zu tun war. Ihr Wohl wird zeigen, ob die Menschheit bereit war. Erkläre zu sein oder ob sie den Weg der Kontrolle gehen wird. Männer hat die Richtigens. Scheidung getroffen, sie wollt Wechselnis. Vision einer demokratischen Galaxie. Ihr wird vor dem Ratwaren einfach über Kraftvoll. Menschen sind Lehrer, kein Herriker. Wir teilen unser Wissen. Wir kontrollieren es nicht. Die Veränderung begann sofort. Der menschliche Ansatz. Problemlösung verbreitet sich wie ein Lauffeuer durch die Galaxie. Andere welche sahen, wie Menschen arbeiteten offen kreativ, und Angst vor dem Scheitern. Sie wollten deshalb. Die Star-Hegemonie lässt sich in wenigen Monaten auf. An ihrer Stelle entstand die galaktisch-kooperative. Staatszentraler Befehl gab es jetzt. Zusammenarbeit. Jede Spezies bracht ihr einzigartigen Perspektiven ein Dortmund dash, gründet die ersten Interspecies-Innovationszentren auf der Erde. In riesigen Hallen arbeiteten Menschen an der Alien-Seat und Seat. Problem. Die unter dem alten System unmöglich schienen, werden plötzlich LSBR suchen. Das mathematisch Wunderkind wird mit 13 Jahren die Jungstabteilungsleiterin in der Galaktischen Geschichte. Sie lehrt alte Alien-Professorin Neuewege des Denkens. Mathematik ist wie Musik, erklärt sie. Man muss die Melodie fühlen, nicht nur die Noten glühen. HFY revolutioniert das Raumschiffdesign. Sein praktischen Lösungen veränderten den Transport auf Dutzenden von Welten. Statt komplizierter Alien-Technologie verwendet einfach wartungsfreundlich System. Das beste Werkzeug, sagt immer, ist das, was jeder reparieren kann. Das alte Concordat mit seinem erzwungenen Schweigen war Geschichte.
Dies wird durch einen neuen Grundsatz ersetzt. Die Stimmskult, die Benutzung wird entbieten. Die größten Entdeckungen entstanden dort, wo verschiedene Denkweisen aufeinander treffen, welche, die Jahrhundertelang geschwiegen hatten, begannen ihre eigenen Einsichten zu teilen. Die kristallinen Wesen von Proxima brachten neue Energieformen. Die gasförmigen Entiteiten der Nebels lösen Atmosphärenproblem. Jeder hat etwas Wertvolles beizutragen. 5 Jahre später stand Männer in ihrem Leben unbeobachteten aus der ganzen Galaxie. Überall entstanden neue Ideen, neue Lösungen, neue Freundschaften zwischen den Arten. Das Signal, das eos begonnen hatte jener verzweifelt Hilfe auf ein sterbenden Schiffs, war zu einer Symphonie der Zusammenarbeit geworden. Sie durch den Kommanderwechsel, der jetzt als Botschafter arbeitet, en Wechsel, die das neue demokratische System leitet, en Jinwu, der Zentren in der ganzen Galaxie aufbaut, al hatten mit bewiesen, als ist darauf in K im dort Mindash allikelt, als neue Daten ankämen. Ein Junges Volke im Rand der Galaxie hat gerad. Ein Kommunikationsprojekt, das Experten seit Jahren beschäftigt. Sie verwendeten Methoden, die will ignorieren, genau so sollte es sein. Die wichtigste Lektion war einfach, die besten Entdeckungen kämen nicht davon, Regeln zu befolgen. Sie entstanden, wenn man den mit hat, sie zu brechen, besonders wenn Leben auf dem Spiel standen. Humanities Antwort auf jenen ersten Hilfe hat nicht nur ein Schiff gerettet. Sie hat in ganz Galaxie von der Erstarrung starrer Hierarchien befreit. Manchmal braucht es nur eine mutige Stimme, eels zu wenden.